Allez, nous revoilà. On est reparti. Exactement au même point que tout à l'heure. Alors, calons-nous confortablement. Dans notre fauteuil en marbre, évidemment. Hop. Voilà, on est bien calé là. Alors, je crois que... Ouais, je peux sortir. Je passe un peu mon son. Et puis voilà. Alors, j'ai un boulot pour toi. Ok, donc elle c'est sûr et certain. Et Akechi qui débarque toujours au pire moment, évidemment. Quel bâtard. Voilà. Oh, listen. Hey. Évidemment, pour ces milliennes. Une bagatelle. Thanks. Thanks. Thank you. Hey there. Oh bah ça alors, tiens, quelle surprise. Well, Ouais, puis merde. Quoi, pardon? thank you for using our service. La tête. Les yeux, la bouche, là, MDR. Level 9. All right. So, Salut beau gosse. Salut belle gosse. see you later. Je force, hein. Je force avec elle. Hein. Vraiment, hein. Je fais tout, là. Hein. On est level 9, ça y est. Plus qu'un level, Altaji. Et après, je suis libéré de cette contrainte.
Des figurines Featherman édition limitée. Mais ça sert à quoi que j'y aille? Ça sert à rien. Je peux pas améliorer ma relation avec elle. À ton avis, Altagie, est-ce que j'y vais ou pas? Parce que je suis toujours niveau 1 avec elle. Il me faut la gentillesse améliorée et je l'ai pas encore. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça du coup? Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un seul intérêt à y aller si on peut pas améliorer la relation? Du tout. Je pense pas, hein. Tu peux toujours aller passer un moment avec une fille de 12 ans. Oui. Ça me fait chier de pas pouvoir améliorer mon affinité avec elle. C'est relou. Lui, il veut absolument me parler aussi. Elle me spam aussi, comme elle en peut plus là. Comme une dalleuse. On est dimanche, il n'y a pas le téléachat. Now then. Bah, j'ai pas grand chose de mieux à faire, mais... Mais en fait, tout est mieux que elle. Vu que elle, ça m'avancera pas, donc... Ouais, bah, j'y vais jamais, honnêtement. Pour te faire plaisir, vas-y. Allez. En fait, j'y vais pas par flemme. Je sais jamais où c'est en plus. Non, c'est pas là. Je sais jamais où c'est. C'est là. Hi. Nice. Il me faut de la gentillesse. Absolument. Bon, lui, il veut quoi? By the way, Est-ce qu'on n'irait pas faire, genre, un billard? Un billard, c'est quand même plus rentable que tous ceux à qui je peux parler, là, tu vois. Fléchette, j'y retournerai quand on aura Yoshizawa dans le groupe, je pense. welcome. What do you play? J'ai pas trouvé la queue de billard améliorée ou je sais pas quoi, là. What do you want to do? Thank you.
this? Ils disent les billes, hein, quand même. Hein. C'est des boules, hein. Wow. Ah oui, de la maîtrise. Ah non, du charme. That was so much fun! Bah yes. Okay. Oh, on n'a pas eu niveau 3. Ah, c'est pas à chaque fois. L'aile. Ah, you're back. Bon, lui, il y a moyen. Elle, je pense pas. Bah, lui, lui, on va le faire, vas-y. Un peu par pitié, tu vois, mais... Yes. However, you. Hmm? I see. Hmm. I apologize. All right. Let's say we go home. Well then, I'll see you again.
Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle arrête pas de nous harceler, elle. Faut qu'elle se calme. Calmez-vous, madame. Hey, Yo! Hey, hey! C'est peut-être l'occasion de renforcer le lien, il y a marqué. Mais en vrai, je peux pas. Aw, what? Elle veut mon zizi, quand même. Pitié, quoi. Je sais pas quoi faire. On va aller au cinéma, allez. Wow! Hmm. Well, well then. eat however much you want, GLaDOS. Delicious. Just who are you humans? We're the ones people expect nothing out of. We are the Avengers. Ah, alléluia, quoi. All right. Ah bah putain, il était temps. Enfin le niveau 4 de sagesse, de gentillesse, pardon. Ah, you're back. Allez, demain c'est le grand jour. Everything should work out well if Okumura has a change of heart. Assuming it happens like it always does, we should be. J'ai un peu coupé la chic. Hey, hey! Démon croisé, yeah. Alors, agent infectieux. Virus. Brèche de sécurité. Faille. Ah, quand ça concerne l'informatique, c'est un peu plus simple. Infiltration digitale. Piratage.
Souvent employé pour désigner un comportement criminel, il englobe toutes sortes d'accès à une technologie protégée, que l'intention soit bonne ou non. Les hackers aux intentions louables sont parfois appelés White Hats, en opposition aux Black Hats qui, eux, sont impliqués dans des actions malfaisantes. Ça, je savais All pas. right. I see. Nice. Nice. Pom. On en est où avec eux là? Makoto Nijima, c'est qui? Ah oui, Makoto, pff, je suis con quoi. Zukan est niveau 5, Sojiron est niveau 4. Akechi, on est nul à chier. Ouais, Futaba. On est 5 avec les deux. Good evening. I look forward to it. Yes. Well then. Okay, let's end here for today. Allez, c'est le grand jour, ça y est. Le jour du décès. I guess Okumura finally had his change of heart. That has to at least lift some of the burden on Haru's shoulders. Ah, ça va lui enlever un poids, ça c'est sûr. Wait, where's Yusuke? If he's still asleep at this point, he's definitely going to be late for school. I just remembered. Le test de Rorschach. You. Mais j'imagine qu'on dit Booba parce que ça commence par un B et que les gens sont un peu niailles. Oui, j'imagine que c'est ça.
This is it. Yes. Ah non, c'est même pas ça. Ok. Nice going. La raison n'était pas la bonne. All right, that's it for today. It's finally lunchtime. Man, I'm really in the mood for some bread today. Hey, can I speak with you for a moment? So about Dr. Maruki's counseling, you've already gone to see him, right? I see. That's good then. I'm sure you're aware, but Dr. Maruki's term here will be ending pretty soon. The higher-ups told me to make sure you've received adequate counseling. Be sure to visit him so you don't bring any unwanted attention to yourself, okay? Counseling, eh? But anyway, let's go get lunch. J'espère que je pourrai être niveau 10 avant qu'il s'en aille quand même. Senpai, so nice to see you. I've been doing quite well. Are you also about to eat lunch, Senpai? If it's all right with you, would you mind eating together? Ah, how nice to see you two together. Oh, would you like to join us for lunch, Dr. Maruki? We were just discussing eating together. Are you sure? Well, maybe I will tag along then. Is that your lunch, Yoshizawa-san? That doesn't really... I have to eat this much to stay active. I always burn through everything I eat. Ah bah vu la taille fine qu'elle a, From oui. my point of view, it's your two lunches that are the issue here. If you're going to strengthen your body, you have to eat right. You should really work on your diets. Touche. And you're right, yours does look nutritious. You know, you seem to be giving off a different vibe lately. Yes, I was able to put my problems in the past and move on. Ah, so that's what it is. You don't seem to be overexerting yourself either. I'm sorry I had worried you. Oh, not at all. It's wonderful to hear how you've been. I must admit, I'm a bit surprised. If you don't mind my asking, was there some kind of reason for this breakthrough? Well, it's all thanks to him and his acquaintances. I suppose you could say they gave me a reason to rethink things. Or, more like, a reason to stand up to my problems. Isn't that right, Senpai? Yes. Le rang max c'est 9, le 10ème se débloque avec l'histoire. Ah bon d'accord, parce que je m'inquiétais quand même depuis un petit moment, parce que je l'avais farmé lui à un moment donné. Pendant longtemps j'ai pas pu lui reparler. Genre à peu près vers le... Enfin quand j'étais niveau 5 avec lui. Impossible de lui parler pendant genre super longtemps. Et d'un coup bam, tout le temps il était là. Donc j'ai farmé jusqu'au 9. Et là ça fait un petit moment que je le voyais plus donc... Bon bah ça va alors. Stand up to your problems, eh? You've grown to be very strong. C'est dommage qu'il s'en aille lui, il est gentil, j'aime bien. I'm totally over it now. Sorry for talking so much. Why don't we focus on our lunches? Thanks for the food. En fait elle c'est Drago. Oh, I forgot. I have PE next. I should get going. Please excuse me. Yoshizawa-san really does seem to have found her footing. She seemed absolutely tormented about her situation just the other day. I have to say, this drastic change has really knocked me for a loop. Perhaps the Phantom Thieves changed her heart?
Merde. Oh. Je fais n'importe quoi avec ma chaise. Au secours. Help. Help me. J'essaie de me caler là. Comme un vieux type quoi. D'ailleurs, faudra que je revise toute ma chaise là. Elle commence à crisser là, c'est pénible. Ça doit être chiant pour vous aussi d'entendre ça. I was just joking. Looks like time's up. You should head back to class as well. See you around. À plus tard, Maruki. Oh, lui, il est deck de partir, je pense. Un repiquage. Eh bien, très bien. Je ne sais pas ce que c'est. Do you know the answer? Hey! Yes. Parfait. So you're the one who grew these, Senpai? You can just call me Haru. The seasons are changing soon. Haru. Thought it'd be nice for the plants to change as well. Putain, ça va faire bizarre quand il va mourir son père quand même. It's a Yusuke Kitagawa production. All I did was add some, how do I put it? Aesthetic simplicity by balancing the color placement. Furthermore, Haru chose the flowers herself. It will surely be a great bed no matter the arrangement. I'm looking forward to it. Why don't we plant you, Mona? Weren't you a shut-in until just recently? You'd better photosynthesize while you're here. Well, let's get started. Perhaps the Snapdragon should go 2 more millimeters to the left. That's not gonna make a difference. Hey, you know how we're thinking of the school festival as our celebration party? Anyone else think we should have a real celebration on top of that? I must agree. It would be not only a celebration, but a welcoming as well. I'd like to do something among ourselves. Let's do it then. A joint party to celebrate and to welcome Haru. Oh, you don't have to do that. The school festival is more than enough. How is everyone else supposed to get excited if the star of the party's not into it? Well then, how about a night party at Destinyland? Ah, carrément. By Destinyland, do you mean that Kingdom of Dreams? Ouais, c'est Disneyland, oui, on a It would compris. be a bit late, but there are some plans that allow us to rent out the park for the night. The entire park? You're talking about the Destinyland, right? Didn't you say you'd like to do something amongst ourselves? I did, but Hold on, I'll go check. Il va peut-être pas mourir. She really thinks like a celebrity. Je pense que si. Hein. The heck's she gonna check? Elle a des bons contacts, elle. Guys, it looks like it will work. Surtout beaucoup d'argent. Really gonna have it at Destinyland? Not like one of the restaurants, but the entire Privatisation park? de Disney, nice. Even just for one night, the price is insane. Oh, that won't be a problem. We had originally booked it for a company party, then had to call it off because of the scandal. We'd barely get anything back if we cancel the reservation, so why not take advantage of it?
Wouldn't that be oddly conspicuous, though? It's still officially under the company's name. We needn't worry. In that case, let's do this. We'll just celebrate twice as hard today. Trop classe. I'm sorry for disrupting everyone. You did come to help me after all. Well, let's get back to it. So, seriously, how much does it cost? For real? That was delicious. The food was arranged on my plate as though it were paint on a canvas. The staff brought out this table and food just for us, huh? I thought if we were going to dine together, it would be better to do it somewhere with a view. The VIP life is incredible! Not that I'd expect anything else from a private rental. There really is no one else here. We are the rulers of the Kingdom of Dreams. Is this lighting just for our sake as well? That's right. It's beautiful. It's not as beautiful as you. That's the kind of stuff couples say, right? Ouais. Almost anyone would fall for that line in front of a site like this. Lady On, this view is not as beautiful as... Come on, you guys are getting way too excited about this stuff. Quoi? Pour une fois qu'il est pas excité, lui? You say that like you're not tapping into your inner child too, Ryuji. This is just because Futaba kept nagging me to put him on. I did not. You said something like that. That's a good way of putting it. I wonder if that has to do with where we are. My, this is so heartwarming. Honestly, I would have liked to see the parade as well. But given how sudden the request was, they couldn't get enough staff together to do it. Perhaps that will have to wait until next time. Either way, this party's totally the best one so far. It's freaking amazing! I'm glad to see you're enjoying it. Be careful, Haru. You've shown these guys what luxury means. This'll really raise the bar for our next celebration party. You're already talking about our next party? Don't you think that's somewhat premature? Seriously? And that party will be for me! Still, how do I put this? I met Mona-chan. I got to know you all. Isn't everything going a little too perfectly? It's actually a bit frightening. You worry too much. I must just be overly cautious because of my circumstances up till recently. I'm sorry for bringing it up. Hey, isn't it almost time? You know, for the press conference? Oh, perfect timing! Father. Thank you all for taking time out of your busy schedules to gather here. Today, I'd like to elaborate upon the whole truth behind my company's labor situation. How my employees were forced to work under severe conditions. How lax we were with sanitation. And how my corporation acted as a whole to cover up every facet of this scandal. For all of this, I wholeheartedly apologize. So are you saying all of this was done under your orders? Yes, I am solely responsible. We heard that dozens of your employees were forced to resign due to mysterious illness. Furthermore, these happened to be officials who stood against your proposal for overseas expansion. The same thing also happened to executives at competing companies who were looking to expand abroad. Is all of this true? Yes. Was it all coincidence? We'd like some answers. About that. I have a critical piece of information to announce here today. Here it comes.
Okumura is going to say who's really behind the mental shutdowns. I... Okumura-san? Lol. Le truc tout mignon là. Bon bah... Father? Why did he collapse? That didn't look right at all. Don't tell me. Renate. Ana-chan, what's going on? No, that's impossible. Ça y est, le père de Haru a fait son intervention aux médias, sauf qu'au moment où il allait dire son rapport avec les ruptures psychiques, eh ben, il a eu une petite attaque apparemment. Petite AVC, petit malaise. C'est le père de Haru qui passait à la télé, là on arrive à la fin du timer. Le mec du palais là, sur lequel j'ai galéré là, comme un chien là. Et du coup, au moment où il allait balancer le nom, ben... Chais. Il est comme une attaque cardiaque et il a fait un malaise et quand il s'est relevé, ben, il avait une tête de zombifié. Qui pissait le sang noir d'ailleurs. Rupture psychique. Ouais. Vu qu'il est, il est mort dans le palais, ben... Ça se reproduit ici. Enfin, sous un autre effet, mais... Je pensais qu'il allait mourir, moi. Apparemment, il est pas mort, il est genre, je sais pas, zombifié. I want to know that myself. We made sure we just took the treasure too. I should call home. This isn't our fault, is it? It's been okay all 4 times so far, ever since Kamoshida. Ah ouais, là ils comprennent pas, c'est normal. Hein. Shadow live, the real person won't undergo mental shutdown, right? That's how it should work. Yeah, it's gotta be. What's wrong? This is the same. I remember now. It's just like what happened to my mom. Voilà, bon là ils vont peut-être faire le rapprochement que du coup c'est pas eux quoi. Shutdown occurs. But why did they target Okumura-san? Damn it! What the hell's going on here? I have to go. I'll talk to the staff before I leave. Feel free to take your time. Haru! This ain't our fault, right? I'd like to think so. Some welcoming party, huh? I'll get in contact with Haru later. But for today, I think we should all return home. Ouais. It's been a while. What are you watching? That's... This is just a hypothesis, but perhaps Okumura was bitten by his lapdog. Are you implying that the Phantom Thieves triggered a sudden mental shutdown on Okumura? There might have been a falling out of sorts, so the Phantom Thieves abandoned a useless employer. And to cover their tracks, they dealt with Okumura. I hate to bring this up, but I'm actually here about that. Did you find any evidence? No. Actually, there's a chance that the party behind these aren't the Phantom Thieves, but someone else. How do you mean? Ah, Kichi quand même pas si con que ça. Hein. Well? It is still hypothetical at this point, but I don't want to rule it out. We're searching the Okumura residence tomorrow. Same with Shujin and its principal. We will find evidence on this, no matter what it Pourquoi au lycée Shujin? By the way, I wanted to ask you something. Yes? You haven't looked at my laptop or taken files from it without my permission, have you? That's quite out of the blue. There were traces that someone transferred data from it. It was only a small error pop-up, but I noticed it immediately after I had that argument with you last month. And that's why you suspect me? Oh, please, give me a break. Are you saying you didn't?
As a detective myself, I honor the value of information, as well as the effort invested in it. I take pride in what I do. I thought you, of all people, would understand such values, Sai-san. I apologize. Elle, ça a l'air d'une sacrée connasse quand même. Hein. Stole my data. I let my guard down. They're mine. I'm the one who will catch them. Depuis le début, elle est relou, elle, quand même. Hein. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, elle est sympa, tu vois. Il reste combien de temps avant le lancement? Environ 1 heure. Ah, de la fusée, ouais. Je suis réfléchi à trop d'événements qu'il faut remonter au lycée. Oui, la première, c'était Kamoshida, on est d'accord? Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Tout ramène un petit peu là-bas. Bon, à part Okumura, à part s'il voit la relation entre sa fille et le fait qu'elle est aussi au lycée. Le directeur, évidemment, c'est vrai. C'est vrai que, à part le truc du mafieux, à la limite, qu'on peut pas trop relier. Il y a eu des problèmes avec les gosses du lycée, mais bon, c'était pas directement, quoi. Le truc avec Futaba, ils peuvent pas être au courant non plus. Et Madarame non plus. Madarame, ça n'a aucun rapport avec le lycée. Futaba, ça n'a aucun rapport avec le lycée. Après, s'ils arrivent à faire le rapport entre le lycée et les autres cas, et trouver la personne qui est en relation avec tout ça, ils vont forcément tomber sur moi. Je veux dire, c'est obligé, quoi. Ben c'est ça. Parce que Madarame, du coup, c'est Yusuke, qui est toujours avec moi. Le lycée, ben, c'est tous mes potes, ils sont toujours avec moi. Ah non, en plus, c'était quand même dans le... avec Kamoshida, elle était quand même impliquée dedans. Et Akishi, voilà, les connaît aussi, c'est vrai. Donc, tu peux faire assez vite le rapprochement, quand même. Hein. Maintenant, tu peux essayer d'enquêter sur Haru, du coup, vu que c'est son père qui a eu la rupture psychique. Qu'est-ce qu'elle fait, Haru? Elle traîne aussi avec nous. Bon, ben voilà. Fantastique. Ah non, mais j'ai pas dit qu'elle était bête. Hein. J'ai dit qu'elle était chiante et que je l'aimais pas. Elle a la mort, tu vois. Elle a la mort contre des gens qui essayent de faire le bien, en fait. Et c'est un peu pénible. Ok, à de suite. À de suite. Ah d'accord, c'était... tu dis ça comme ça. Non, mais ça se voit qu'elle est intelligente. Elle essaye de faire bien son travail, mais c'est juste que Akechi réfléchit mieux qu'elle, quoi. Malheureusement. Crise cardiaque? Ouais, crise cardiaque, ouais. It should have been okay. It should have been. Ouais, avec les infos qu'ils ont, eux, c'est impossible de savoir pourquoi, en fait. Nous, on le sait, mais... Damn it, this doesn't make any sense. Why he suffered a mental shutdown is one thing. But what are we supposed to do from here on out? Ouais, je vois pas, là, franchement... C'est quoi la prochaine étape? Ah ouais, elle va croire qu'on tue des gens, maintenant. La police va s'acharner sur nous. La population va plus trop être d'accord avec ce qu'on fait, à part les acharner. C'est la merde. Let's go to bed. I'm a shapeshifter. No way. I'll just add this.
on your feet, inmate. Our master has an important matter to discuss with you. Heed his words well. First, I'd like to congratulate you for expelling the one proud of their greed. Or so I'd like to say, but something odd seems to have happened. I know this, of course. However, what of the general public? Eh oui. It seems a contingency has occurred. At this rate, your rehabilitation cannot be completed, though I doubt that will be the case. I truly look forward to seeing how you overcome this predicament. Ah oui, rang 9, allez. All right. We shall meet again. Time's up, inmate. Hurry up and return to your world. Is that true? Listen this time, okay? Bah si, la fille. We haven't found anything useful as evidence. I see. We were hoping to find something more than the calling card, too. We've confirmed the victim's connection to the Phantom Thieves, at least. Thank you for your cooperation. Speaking? Huh? They found a calling card in the principal's office, too. What? Yes. I'm sorry to ask again, but your father hadn't said anything about the Phantom Thieves, correct? That's right. Please contact me if something catches your attention. It doesn't matter how trivial it seems. You don't have to force yourself, though. Just anything that comes to mind. Ok, donc ils sont en train de les embrouiller là, parce que le principal, on lui a envoyé 0 carte de visite. Hein. The principal? No one told me about Ah that. non, c'est des preuves à rajouter, ça. So basically, your group didn't go after Okumura's life. And even the death of Shujin's principal, who we found a calling card for, was the work of another. You don't sound like you're lying. If you wanted to deceive me, you could have easily woven up a much simpler lie than this metaverse. Moreover, your account coincides with my own investigation. Is that even possible if it were made up? And I hate to admit, but with my line of work, I know a false testimony when I hear one. Still, if you set your sights on Okumura based on my intel, it'd be before his name was even ranked. You could have ignored him and targeted some other famous person. Why would you go so far as to further investigate and pursue this criminal? Tu crois que c'est Haru qui va les baiser? Je pense pas, parce que déjà son père s'est fait tuer
Alors qu'elle était là, elle était avec nous dans le groupe. Donc ça peut pas être elle qui a tué son père, tu vois. Ah, tu veux dire qu'il va les trahir plus tard? Ah, ça c'est possible par contre. Parce que là, elle, tout ce qu'elle sait du groupe des voleurs fantômes, c'est que ils lui ont tous dit qu'ils faisaient le bien, que à chaque fois ça se passait bien. Et là, elle vient d'arriver, paf, c'est son père, et paf, le mec il meurt. Ça se passe trop mal. Donc il y a moyen qu'elle les croit plus et que, ouais. Dans sa tête, ça part en couille, ouais. Je pourrais comprendre. Parce que là, il n'y a personne qui a l'explication de pourquoi c'est arrivé. Hein. La seule qui pourrait vouloir les doubler, ça serait elle pour l'instant. Qui aurait une bonne raison d'ailleurs. Parce que Mona, je vois pas. Anne, je vois pas, il n'y a pas de raison. Ryuji, il est trop con pour faire ça. Et il est bien chez les voleurs fantômes. Yusuke, il n'y a pas de raison non plus. La nouvelle, la gamine, là, pareil. La hackeuse. Il reste qui? Il reste Makoto, bah elle, non. Je vois pas qui pourrait. À part peut-être Yoshizawa, qui est au courant maintenant. Et qui est toujours pas dans le groupe parce qu'elle a des trucs à faire, mais pourquoi elle voudrait faire ça? Celle qui a le plus de raison de le faire, c'est Haru. Pour l'instant. Mais le problème, c'est que... Ouais, non, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas si on peut si on peut le deviner maintenant, en fait. Il va peut-être encore se passer des choses. On verra ça. Simple enough. There's still no proof that another suspect exists. That said, it's safe enough to say that you aren't the murdering type. All right. But with the subsequent deaths of Okumura and Shujin's principal, the public's opinion changed. Pressed to prove your innocence, your next objective was... Hmm? What's the matter? Is it a side effect? What in the world did the police inject into you? Hey, can you hear me? You need to stay focused. Don't scare me like that. If what you're saying is true, you must tell your side of the story to the end. We'll both be in trouble if your testimony becomes unreliable. Well then, let's move on. At last we arrive at your most recent crime. You know what I mean, don't you? This calling card was delivered to your latest target. The one you had decided would prove your innocence. Ah. It was addressed to Sae Nijima. Myself. Now, Oh. explain everything to me. Ah, d'accord. On en arrive là, quoi. La prochaine cible, c'est elle. Ok. Je prends. Ouais, je suis fan. Ben, on espère tous qu'elle va bien. Hey, hey. Bah, elle était super gentille, tu vois, mais... Comment tu le prends à sa place, en fait? Tu vois? Comment tu le prendrais à sa place? C'est chaud, quand même. Hein. C'est pas facile. Est-ce que tu peux continuer à leur faire confiance, finalement, après tout ça? C'est dur, hein? Je sais pas, hein. Moi, je pense que je leur fais plus confiance, clairement. Ouais, je pense aussi. C'est la mieux passée pour le faire, donc ouais.
Wow. I see. Well then. À moins qu'ils aient fait le jeu de façon à ce qu'on pense que ce soit Haru, tu vois. Et finalement, paf, on va avoir une surprise. Pour l'instant, le jeu nous surprend pas mal quand même. Donc, l'histoire est vraiment cool. Hein. It looks like Haru is managing. Somehow. Alright. Let's meet up with everyone after school. D'accord. Donc là, est-ce qu'elle va, genre, nous la faire à l'envers ou est-ce qu'elle va juste nous parler du fait que le principal avait reçu aussi une carte et que il y a quelqu'un qui essaye de les baiser là?